Okay, nampak nota saya? Nampak. Alright, so hari tu kita dah tengok definition of economics, and then we have learned 4 factors of production, and then we have looked at the scope of economics and the basic economic concept. Okay, so basically there are 3 basic economic concepts: scarcity, choices, and opportunity cost. Right, so scarcity is kekurangan lah, yeah. It arises due to the unlimited wants of human cannot be fulfilled by the limited resources. So that's why we are facing with scarcity, and because of scarcity, people must make choice, and due to that, we will face with opportunity cost, or opportunity cost will exist. Right. So tiga-tiga ni dah okay. So now kita nak tengok production possibilities curve. Right. So these 3 economic concept can be explained by production possibilities curve. Yeah. Right. So what is production possibilities curve, or PPC? It is defined as a curve that shows various combinations of 2 goods which can be produced with existing resources and current level of technology. Okay, which means dia adalah curve ataupun keluk lah, a curve that shows 2 goods produced in a nation, 2 jenis barang yang dihasilkan di dalam negara menggunakan sumber yang ada dan juga teknologi yang ada. So itu adalah PPC. So before we go further, we have to learn the assumptions first. So bila kita nak belajar lebih lanjut lagi tentang PPC, kita kena tahu dia punya assumption. So kita hanya assume only 2 goods produced in a nation. Kita assume 2 jenis barang sahaja dihasilkan di dalam negara tersebut. Kenapa kita tak masukkan semua barang? In reality, setiap negara menghasilkan banyak jenis barang. Tetapi untuk understanding purposes, untuk memahami dengan lebih baik, kita hanya assume 2 barang sahaja dihasilkan di dalam negara. And then there is fixed level of technology. Teknologi tidak berubah. Fixed and limited resources or factors of production. Sumber itu adalah fixed dan juga tidak berubah. Tidak berubah dan juga apa kita panggil tu limited, yeah. And full level of employment, maksudnya semua resources digunakan sepenuhnya. Okay, so you have to remember these 4 assumptions ni lah. Only 2 goods produced in a nation, fixed level of technology, fixed and limited factors of production, full level of employment. Right. So this is what we that we meant PPC. Yeah, so this is PPC lah, inilah bentuknya PPC. Right. So the blue curve ini adalah the curve PPC, the curve tu. Right. So kita ambil contoh North Korea. North Korea produces 2 products, defense goods and consumer goods. Yeah, so sebab kita kata tadi 2 jenis barang sahaja dihasilkan, yeah. So defense goods and consumer goods. Right. So macam mana kita nak analyze this PPC? Macam mana kita nak explain this PPC? Right. So nampak tak the point A, B, C, D, E, F ni? Okay, so kita boleh analyze this point lah. Contohnya kat sini, point A, North Korea use all the resources to produce 150 million defense goods and 0 consumer goods. Okay, North Korea produces 150 million defense goods and 0 consumer goods. Kalau they move to point B contohnya, kita katalah dalam 130, ya. So North Korea produces 130 million defense goods and 10 million consumer goods. Kalau point C, North Korea uses all the resources to produce 120 million defense goods and 20 million consumer goods. Right? Point D, North Korea uses all the resources to produce 90 million defense goods and 30 million consumer goods. Boleh faham tak? Boleh. Okay. So all the point on the PPC ini
All point on the PPC ini adalah efficient point. Efficient kenapa? Sebab resources digunakan sepenuhnya di atas point ini. Right. So kalau kita kata nak apa yang kita boleh nampak di sini adalah right, when we intend to produce more consumer goods, so we should not, ataupun kita kata we should produce less defense goods. Perasan tak? Kalau kita nak produce banyak consumer good, kita kena produce kurang defense goods. Kenapa? Sebab limited resources. Because of limited resources, the country cannot produce more for both goods. So, kenapa di situ? The country facing scarcity. So, because of scarcity, untuk produce more consumer good, the country should produce less defense goods. Contohnya, kalau dia nak produce daripada 0 ke 20 consumer good, dia akan kurangkan defense goods berapa? 150 to 120. So berapa yang dia kurangkan? Dia terpaksa kurangkan 30. So 30 itulah opportunity cost. Right? 30 itulah opportunity cost. So to produce more consumer good, another 10 consumer good, kurangkan lagi defense good kepada 90 million. So berapa yang dia lepaskan di sini? 30. Okay. So this is how we explain for PPC. So kalau nak lagi detail, so this is how we explain basic economic concept by using production possibilities curve. Alright. So saya kata tadi point on the along the PPC ni, A, B, C, D, E, F ni adalah most efficient point. Kenapa? Sebab all resources are fully utilized. Right. So what about point Z? Kalaulah country ini nak produce dekat luar PPC, point Z, boleh tak dia produce point Z? No. No. Very good. Right. So they cannot produce point Z. Why? Because not enough resources. So kita kata point Z ini adalah unattainable point. Tidak boleh dicapai. Why? Because of limited resources or not enough resources. So that's why kita kata point Z ini sebagai scarcity. Scarcity. Okay. So point along PPC ini most efficient point and attainable point. And point along PPC kita panggil sebagai choices. Kenapa kita kata efficient? Sebab all resources are fully utilized. Kenapa choices? Sebab tak kisahlah negara ni nak produce combination yang mana pun, A atau B atau C atau D atau E atau F, tak kisah janji dia produce on the PPC. Dia pilih je mana-mana combination yang dia nak produce. Kalau point C maknanya 120 million defense goods and 20 million consumer goods. Right? Okay, and movement from one point to another point is opportunity cost. Kalau kita nak beralih dari A to B, B to C, C to D, movement itu adalah opportunity cost. Maknanya contohnya kita nak produce consumer good dari 0 ke 10 ataupun daripada 0 ke 20 lah kita kena lepaskan berapa? 30 million defense goods. So itu adalah opportunity cost. Setiap kali kita produce lebih banyak consumer goods, kita kena produce less defense goods. So kita kena lepaskan atau korbankan defense goods itu. So dikatakan sebagai opportunity cost. Movement from one point to another point. Ada satu lagi point inside PPC. So point inside PPC ini, boleh tak negara ni produce point Y? Boleh. Ya, betul. Boleh produce point Y. So kita kata point Y attainable. Boleh dicapai. Boleh kita produce. Boleh, tapi inefficient. It's not efficient point. Sebab apa? Sebab
kita tak menggunakan resources itu sepenuhnya. The resources are not fully utilized, so kita waste the resources. Right? So, Y is attainable but inefficient. Boleh? Boleh faham tak? Boleh. Okay, very good. Now, kita nak tengok how to calculate the opportunity cost. Yeah? Okay, kita assume merah ni tak ada lah merah ni tak ada. Kita assume macam tu. Okay, so we have these two combination, TV and radio. So point A, radio 0, TV 20. Point B, produce 1 radio, 18 TV. Point C, 2 radio, 15 TV. Point D, 3 radio, 11 TV. Point E, 4 radio, 6 TV. And point F, 5 radio and 0 TV. Okay, so kita nak kira opportunity cost of producing a radio ataupun opportunity cost of radio. So kalau kita nak kira opportunity cost of radio or producing radio, maknanya kita nak produce radio dan kita akan lepaskan TV. Okay, so let's say daripada kosong kita produce satu radio, kita tambah satu unit radio. So kita tak boleh produce sama TV lah, kita kena kurangkan production of television. So 20 minus 18, 2 TV. So 2 TV ni adalah opportunity cost. Kita produce lagi satu radio daripada satu ke dua. So kita kena kurangkan TV berapa? 18 tolak 15, 3 TV. Kita produce lagi satu radio, kita kurangkan berapa? 4 TV. Produce lagi satu, kita kurangkan 5 TV. Produce lagi satu, kita kurangkan 6 TV. So that is what we meant opportunity cost. So this is the opportunity cost, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh faham? Okay, simple saja. So ini adalah total. Kalau kita cari opportunity cost total, kita tolak je lah. Tapi kalau dia nak per unit, kita kena bahagi pula. So berapa yang kita lepaskan tadi tu, kita bahagi dengan berapa banyak kita increase. Yeah, so 2 divided by 1. 3 divided by berapa kita increase? 1. 4 divided by 1 and so on. Right? So kalau dia tak tanya per unit, kita janganlah buat per unit. Per unit ni kita bahagi dengan berapa yang kita increase. Kalau dia tanya total, kalau dia tanya per unit baru jawab. Kalau dia tak tanya per unit, maksudnya tolak macam biasalah, kita buat total saja. Ya? Boleh faham ya? Alright. So kita tengok 2, 3, 4, 5, 6. Opportunity cost dia meningkat kan? Jadi kita kata this is increasing opportunity cost. Increasing opportunity cost. Right? Okay. So kita nak lukis PPC ni. Kita nak jadikan macam ni. Okay. So kita kena lukis. Right. So all of you ada tak graph paper? Ada. Okay. So those yang ada graph paper, guna graph paper untuk lukis Yang tak ada graph paper tu tolong beli sebab kita memang akan gunakan graph paper banyak dalam kelas kita. Right? So beli graph paper. Okay, saya nak you all cuba lukis this PPC ni. So, yang mana kita nak increase ni, radio ni production yang kita nak increase. So radio ni akan jadi di x-axis atau horizontal axis dekat sini. Dekat sini, consumer goods ni. Dan television y-axis ataupun vertical axis yang dekat area defense goods ni. Boleh faham? Sini jadi radio, sini jadi TV. So nak lukis keluk ni, untuk radio skala dia kita tahulah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk TV janganlah awak ambil skala dia 0, 6, 11 tak boleh. Awak kena pilih lah scale dia. So berapa scale dia? Adakah 2, adakah 3? Ikutlah. Kalau 2 maknanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Boleh jadi. And then kalau 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Itu dia punya scale. And then awak lukislah combination tu jadikan macam ni.
Boleh tak saya bagi masa dalam 5 minit? Boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Okey. Boleh. Boleh.
Okay, saya dah share macam mana nak lukis tu kan, gambar yang dalam WhatsApp group tadi tu. Okay, you can look lah and compare with your apa ni PPC. Right, boleh faham tak? Nampak tak gambar tadi tu yang saya dah share? Okay, semua boleh ke lukis? Jadi share kat mana? Saya share dalam WhatsApp group. Dapat tak? Tak ada pun. Tak dapat pun. Tak dapat. Oh, tak ada lagi ya. Okay. Ada tak? Ada. Ada. Okay. Ada. Okay, so awak boleh compare. Right. Okay. So kita continue. Okay. So kita continue dengan shape of PPC. Right, basically there are three shapes of PPC: concave, convex, and straight line or linear. So ketiga-tiga PPC ni shape dia bergantung dengan types of opportunity cost. Okay, so basically there are three types of opportunity cost juga. Yeah, increasing opportunity cost, decreasing opportunity cost, constant opportunity cost. Okay. So increasing opportunity cost tu yang contoh tadi yang TV dengan radio ni kan. Okay, so TV dengan radio ni 2, 3, 4, 5, 6 kan opportunity cost ni increasing lah ni. Right? So bila mana opportunity cost itu increasing, shape of PPC is concave. Right? Maksudnya in order to produce more good X, so we should sacrifice more good Y. Ya, contohnya kita nak produce daripada 0 to 1X, kita akan produce less Y. Berapa? 6 tolak 5, 1Y. So produce 1 more X, kita akan kurangkan 5 minus 3, 2Y. And produce 1 more X, kita kurangkan 3 minus 0, 3Y. So 1, 2, 3. Right? So this is the increasing opportunity cost. So the shape of PPC is concave. Right. So for convex PPC, because of decreasing opportunity cost, right? So to produce, maksudnya apa? To produce more X, we have to produce less Y. Okay, contohnya kita produce daripada 0 kepada 1X, kita akan kurangkan berapa Y? 6 minus 3, 3Y. So lagi 1X kita produce, kita kurangkan 3 minus 1, 2Y and produce another X, 1 minus 0, 1. So 3, 2, 1. Right, so the opportunity cost is a decreasing, so the PPC akan jadi convex. And the last one is straight line. So whenever the PPC is straight line, this means the opportunity cost is constant, which means to produce more X, we have to sacrifice the same amount of Y. Ya, kalau kita tambah 1X, kita kurangkan berapa Y? 6 tolak 4, 2Y. Kita tambah 1X, kita kurangkan lagi 2Y. Dan tambah lagi 1X, kita kurangkan lagi 2Y. So 2Y, 2Y, 2Y. Maknanya this constant amount of Y will be sacrificed. So kita kata the PPC is straight line or linear. Boleh? Okay. Okay. So now let's we move to the shift of PPC, right? Shift of PPC. Okay, PPC ni boleh shift ya, dia boleh shift outwards atau dia boleh shift inwards. Kalau shift outwards bermaksud increase in PPC. Kalau shift inwards means decrease in PPC. Okay, kita tengok dulu shift outwards. So shift outwards is increase in PPC, which means the country might or the country is able to produce more goods. Okay, contohnya apa yang menyebabkan PPC increase?
Okay, contohnya satu faktor dia adalah increase in technology. So when technology increases in the country, the production of goods and services will become more efficient. So the cost will be reduced. So that's why the country can produce more goods. So the country can can increase the PPC. So kita kata the PPC will shift outwards. Increase in economic growth. So when the country is achieving economic growth, which means the country have higher income. So when they have higher income, the economy is progressing. So the country have more fund to produce goods and services. Ya, banyak budget and fund to produce more goods and services, and then to develop the country. So the country can produce more goods and services. So the PPC will shift outwards. Increase in population. So when the country have more population, so there are many people who are able to work in the country, and there will be more human capital. Banyak labor kan? So the labor will be cheap. The cost of labor will be cheap. So the country can produce more goods and services. Okay, so the PPC will shift outwards. Macam China. China banyak, populasi dia banyak. India, populasi dia banyak. So because of that, labor dia cheap, murah. So dia ada banyak labor dan dia boleh produce bermacam-macam jenis barang dengan kuantiti yang banyak. So PPC dia shift outwards. So contoh lain yang kita boleh fikirkan juga adalah increase in imported resources. Okay, kalau sumber tak cukup di dalam negara, kita akan import resources. So bila imported resources itu meningkat, kita boleh gunakan resources itu to produce more goods and services. So the PPC will shift outwards. Ataupun decrease in the cost of production. So bila cost menurun, PPC akan shift outwards sebab the country can produce more lah. Sebab PPC sebab cost dah menurun. So PPC will shift outwards. Jadi macam mana bentuk PPC shift outwards? Nampak tak blue curve ini? Blue curve dia shift kepada yellow curve. So ini maksudnya shift outwards. Maksudnya dia boleh produce more defense goods and more consumer goods. Right? Okay, so what about shift inwards? Shift inwards tadi saya kata apa? Decrease in PPC. Right? Due to what? Due to recession, kegawatan ekonomi or decline in economic growth. So bila berlaku recession, kegawatan ekonomi, tidak cukup duit untuk negara to produce more goods, and then unemployment will happen, berlaku pengangguran, tak ada orang yang boleh dapat bekerja. So production of goods and services will be decreased lah. Jadi PPC will shift inwards. Natural disaster, berlaku masalah tsunami, bencana alam, hujan yang lebat, banjir, kemarau berpanjangan. So itu semua akan menyebabkan masalah dalam negara tersebut. Okey, nak baik pulih negara dan sebagainya. So bila berlaku natural disaster, PPC akan shift inwards lah. Sebab kurang production of goods and services. Atau kita boleh kata juga decrease in technology. Bila teknologi menurun, cost meningkat, jadi PPC shift inwards. Atau kita kata increase in the cost ataupun decrease in the resources or imported resources. Right? So macam mana bentuknya PPC shift inwards daripada blue curve to the red curve. Nampak tak shift inwards? Maksudnya dia akan produce less defense goods and less consumer goods. Right. So selain daripada shift macam ni, kita kata shift ni parallel lah. Shift parallel maknanya kedua-dua barang akan shift serentak. Tapi dia juga boleh shift sama ada dengan salah satu curve sahaja. Contohnya, blue curve ini, and then PPC shift outwards towards defense goods sahaja. Untuk consumer goods, warna yellow ni consumer goods tidak berubah. Maknanya dia hanya produce kepada defense goods sahaja. Contohnya hanya teknologi increase untuk defense goods sahaja. Consumer goods tidak ada increase in technology. Jadi PPC shift outwards towards defense goods sahaja. Ataupun kalau teknologi berkembang hanya pada consumer goods, jadi PPC hanya shift daripada blue curve to red curve hanya towards consumer goods sahaja.
Okay, sama ada dia boleh shift parallel atau dia shift salah satu lah. Inward pun samalah, shift inwards towards defense goods ataupun shift inwards towards consumer goods. Okay, so far okay? Okay. Okay, boleh Alright, good. Right. So saya nak continue dengan economic problems. 4 basic economic problems. Right. Yang ini adalah subtopik yang seterusnya lah ya. Ini bukan melibatkan PPC lagi. Right. So they are basically bukan 4 sebenarnya. They are 3 lah. 3 basic economic problems. 4 pun boleh, 3 pun boleh lah. Tapi basically kita guna 3. Okay, so there are 3 basic economic problem. What to produce and how much. Number 2, how to produce, and number 3, for whom to produce. What to produce and by how much lah. By how much. Okay, so what to produce ni adalah apa jenis barang yang kita nak hasilkan. Ini biasanya soalan yang akan kita jawab sekiranya kita ni adalah orang yang business person lah. Orang yang involved dalam economic activities. So what to produce refers to the type of product to be produced. Jenis barang yang kita nak hasilkan. So the decision made due to the resources available lah. So kita tahu resources are limited, then kita akan gunakan resources yang ada to produce whatever product that we have picked ataupun we have choose. Right? And then how much to produce itu quantity dia lah. Quantity juga refers to the availability of resources. So kita tahu the resources are limited, so kita akan guna the resources efficiently to produce the product, the quantity of the product lah. So it also refers to the demand of consumer. So apa jenis barang dan berapa banyak itu depends on the demand of consumer dan juga resources. Okay? How to produce is a technique or methods of production. So kita gunakan teknik lah. Tekniknya apa? Adakah kita nak gunakan banyak labor atau adakah kita nak gunakan banyak capital? Kalau guna banyak labor maknanya kita guna labor intensif. Banyak labor kurangkan mesin. Kalau kita nak guna banyak machinery, kita gunakan capital intensif, maknanya kita kurangkan penggunaan labor tetapi banyak mesin. Okay? So of course kita sebagai producer kita akan pilih cheapest methods of production yang akan mengurangkan atau meminimumkan cost and maximize the profit. And the last one, for whom to produce, untuk siapa kita hasilkan barang, it refers to the group of people live in the particular area lah. Contohnya kalau kita nak buka kedai furniture dekat Merbuk, kawasan kampung, kita tak boleh buka kedai furniture yang high quality ataupun yang expensive. Tak boleh jual expensive furniture sebab nanti tak ada siapa beli sebab income group dekat Merbuk adalah maybe average ataupun low income group. So dia tak mampu nak beli furniture yang mahal, jadi kita kena jual furniture yang murah. Tapi kalau kita buka kedai furniture dekat Sungai Petani, Pekan ataupun bandar-bandar besar, dan kita boleh jual yang high quality, yang lebih mahal. Sebab income group dekat area situ lebih tinggi, high income group. Okay, so it depends on the income of people. So kita kena pandai memilih. Right, so basically there are 3 basic economic problems. What to produce and by how much, how to produce and for whom to produce. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh. Right. Okay, then perlu rehat ke you all? Nak rehat? Sebelum kita continue? Boleh. Boleh apa? Boleh rehat ke boleh continue? Boleh rehat. Nak rehat Okay, saya bagi masa dalam berapa minit you nak rehat? 5 minit okay? Boleh. Okay, 5 minit
Okay, kita continue ya. Boleh. Boleh. Okay, so kita kalau boleh nak habiskanlah chapter ni. Right, so now we move to the 4 types of economy system. Okay, so basically there are 4 types of economy system. Setiap negara di dalam dunia ni dia akan implement salah satu sistem ni lah, right? Untuk dia operate dia punya economy, right? Okay, so we have 4 types of economy system. Number 1 is capitalism. And then we have socialism. Number 3, mixed economic system. And number 4 is Islamic economic system. So kita tengok capitalism dululah. So capitalism ni dipanggil juga sebagai free market ataupun free enterprise ataupun laissez-faire. Laissez-faire ni bermaksud no government intervention. No government intervention. So maknanya negara itu beroperasi tanpa government. Ya, maknanya private lah, private. So negara mana yang implement capitalism? US, Canada, Japan and German. Okay, so what are the characteristics? The resources are owned by private sector. No government intervention. Okay, so maknanya resources itu resources itu dipunyai oleh private sector lah. Maknanya individual, people tanpa government intervention. Okay. And then economic decision juga dibuat oleh government lah. Right? And then individuals and firms free to make economic decision. Okay, so kita nak buat decision ekonomi pun bolehlah, tak ada masalah. Maknanya tidak tertakluk dengan kerajaan. Okay, so we are free to do any economic decision. Sama ada individual ataupun private sector. And then price is important. Yeah, price mechanism is important. Harga sangat important lah. Kenapa harga important? Sebab everything is actually we need to buy everything lah. We need to buy everything. Everything is determined by market forces lah. Maknanya harga barang itu sangat penting sebab semua barang public ke, barang private ke, semuanya perlu dibayar. Okay? And what is the objective of producer? The objective of producer is to maximize profit, and the objective of consumer is to maximize satisfaction. Nampak pula ini. Okay, maximize satisfaction. Satisfaction. Okay? Right, so itu karakteristik dia lah. Okay. So what about the advantages? Yeah, so the advantages of this system. Apa kebaikan sistem ni? So kebaikan sistem ni freedom of choice. Maknanya kita sebagai consumer, sebagai producer, we have a variety of goods and services. So kita boleh pilih lah macam-macam jenis barang yang ada di dalam negara kita. Okay, kenapa macam-macam barang yang ada di dalam negara kita? Disebabkan negara itu adalah private sector yang handle. Jadi kalau private sector ni dia punya objektif adalah to making profit. Jadinya to make profit tu maknanya di sini dia akan cuba untuk produce macam-macam jenis barang to attract people's attention untuk beli. Okay? And then people have right to own wealth. Kita boleh nak mempunyai harta aset sendiri. And then the harder people work, the more they will receive. Mobility of labour, ya, maknanya peluang pekerjaan tu akan lebih banyak, lebih jelas. And then competition leads to the production of quality and goods product. Quality of goods and services. Maknanya berlaku persaingan, ya, sebab private sector ni dia nak cuba untuk tarik perhatian orang ramai untuk membeli. Jadi dia punya persaingan itu akan menyebabkan the production of goods and quality product lah. Good and quality products, ya. Okay. Apa keburukan, disadvantages?
berlakulah jurang antara orang kaya dan miskin itu. Jurang tu adalah luas lah. Disparity of rich and poor people are wide. Okay, and then misallocation of resources. Kemungkinan resources itu tidak dapat digunakan sebaiknya tanpa monitor by government. And then misallocation of resources. Human welfare is ignored. Kenapa human welfare tidak dijaga? Sebab negara itu bukan government yang tentukan. Sebab kalau government dia akan fikirkan pasal welfare juga. Tetapi disebabkan private sector, then private sector hanya making profit sahaja. So dia tidak fikirkan tentang welfare, welfare of society. Okay, social cost and negative externality, maknanya cost social. Cost social ni apa? Dia adalah melibatkan tentang pollution, pencemaran. So bila negara itu terlampau memikirkan tentang profit making, hanya produce barang-barang untuk keuntungan sahaja, jadi dia tidak memikirkan tentang externalities iaitu pollution, pencemaran dan sebagainya. Right? Okay. So how this system solve the basic economic problems? Basic economic problems tu yang tadi itulah. What to produce and how much, how to produce and for whom. So what and how much to produce itu depends on the demand of society and demand of people yang kita panggil sebagai consumer sovereignty. How to produce, kita akan gunakan untuk negara yang implement capitalism ni digunakan cheapest methods of production to achieve efficiency and to maximize profit. And for whom to produce depends on the purchasing power, kuasa membeli. So higher income people will get more and lower income people will get less because of the purchasing power tersebut lah. Right? Okay, yang seterusnya, okay, kita continue dengan socialism. Okay, saya nak ambil adapter saja. Okay. Right. Kalau socialism pula dia opposite of capitalism tadi. Okay. Socialism ini kita panggil juga sebagai command economy ataupun central planning. Negara yang mengamalkan government saja 100%. So government adalah authority lah. North Korea dan juga Cuba. So apa karakteristik dia? Untuk negara yang mengamalkan socialism, government will make all the economic decision. Government own all resources and allocated it through central planning according to the society's need. And then society have no right to make decision. So society tak boleh buat apa-apa keputusan, hanya government sahaja yang buat. And it will be equal distribution of income. Pendapatan di dalam negara tersebut, pendapatan masyarakat ataupun orang ramai lebih kurang sama. So apa kebaikan? Kebaikannya equal distribution of income among society sebab government yang tentukan berapa gaji, apakah jenis pekerjaan yang ada, cuma government tentukan. So equal distribution of income. Low unemployment problems, berlaku kurang masalah pengangguran. Government will provide public goods and services and inequality of income and wealth are minimized. Jurang perbezaan antara miskin dan juga kaya akan berkurangan lah. Okay. So what are the disadvantages? Consumer have no freedom of choice. Kita tak ada pilihan lah sebab tak ada barang yang banyak dihasilkan. Workers have no incentive to work hard because they receive almost equal income. So lebih kurang sama saja dia punya pendapatan pun tidak begitu tinggi dan sebagainya kan. Jadi dia tak ada insentif untuk bekerja dengan lebih kuat lagi lah. So bila berlakunya tak adanya competition, absence of competition, dia akan menyebabkan
less foreign direct investment lah. Jadi foreign direct investment ini less sebab tak ada apa yang menarik di dalam negara yang boleh negara luar invest. Okay, so berlakulah absence of competition ini menyebabkan low level of FDI, teknologi inferior, teknologi tidak berkembang dan price system does not operate. Sebab harga tidak ditentukan oleh demand and supply. Tidak ditentukan oleh market, so dia ditentukan oleh government dulu. Okay, so kita nak tengok how the system solve the basic economic problem. What and how much, how and for whom. So everything is controlled by government through central planning. Government will decide methods of production by using least cost method, and government will serve basic needs first and luxury goods later. So government akan produce barang-barang basic dulu, barang-barang keperluan, then baru go to the barang-barang mewah lah. Okay. So number 3, kita nak tengok mixed economic system. So mixed economic system ni adalah combination of capitalism and socialism. So negara yang mengamalkan mixed economic system macam kita lah, Malaysia, Singapore, Britain. Okay. Right. So apa characteristics of mixed economic system? Resources are owned by both private and public sector. Government provide public goods and merit goods, and private sector unwilling to produce. Maknanya government akan produce public goods and private sector akan produce variety of goods and services. Okay. So individual and firm free to own wealth and need to pay tax to the government, and individual and firm can make economic decision. So maknanya kita rakyat, kita perlu bayar tax kepada kerajaan, dan pada masa yang sama kita we are free in our country. Kita boleh buat apa saja ekonomi yang kita atau bisnes yang kita mahukan. Okay. So apakah kebaikan? There are variety of goods and services produced by private sector, and government provide public goods at affordable price. Macam negara kita lah, Malaysia. Kita boleh pilih sama ada kita nak, kalau kita tak sihat, kita boleh pergi ke public hospital atau kita boleh pergi kepada private hospital. Kalau kita ada duit, kita pergi private hospital. Kita ada pilihan, banyak pilihan. Ataupun kalau kita sekolah pun ada private school, kita ada public school, macam-macam lagi. Okay? And then economic activities more stable and organised, and gap between rich and poor will be narrowed down. Sebab apa? Kerajaan akan bagi banyak bantuan, subsidi dan macam-macam lagi kepada orang-orang miskin, dan orang-orang kaya pula perlu bayar tax dan sebagainya. Social cost will be minimized. Maknanya masalah pencemaran, masalah negative externality itu boleh dikurangkan sebab government akan enact law. Government akan create undang-undang untuk company ataupun untuk factory-factory yang membebaskan asap, pollution ni, pencemaran ni, ada tax dia. Jadi kurang masalah pollution untuk negara yang mengamalkan mixed economic system. Okay, ada satu lagi disadvantage. Disadvantage ada juga disadvantage, keburukannya ada. Sebab negara kadang-kadang walaupun mixed economic system, ada negara yang terlalu control by government. So government dah jadi macam dictator. Ya, maknanya when government control too much in the country, government punya, they play they are monopolize in the country. So apa yang berlaku, negara itu akan macam lebih kurang ke arah socialism. So semua ditentukan oleh kerajaan sehingga kan negara itu susah untuk maju. Ya, susah juga untuk maju. Ada juga negara-negara yang walaupun mixed economic system tetapi dia lebihkan kepada ke arah socialism sebab government yang tentukan semuanya. Okay, right. So how the system solve the basic economic problem? Public sector and private sector will produce goods and services. Okay, so kalau public sector akan produce public goods and private sector will produce variety of goods and services. How to produce? Using efficient technique, minimize the cost, and government will try to combat inefficiency from negative externality. And for whom to produce? Government will serve the need of the society first lah. Yeah, right. Okay, and the last economic system is Islamic economic system. Islamic economic system is according to the Sharia. Yeah, is according to the Sharia.
it is kita panggil sebagai maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah. It depends on Quran and juga sunnah lah, Quran and sunnah. So basically Islamic economic system ni dia ada konsep yang dia untuk economic system dia ada konsep yang diguna pakai. So there are 5 basic philosophy lah. Tauhid, rububiyah, tazkiyah, khalifah and ukhuwah. So what is tauhid? Tauhid is belief there is no God to be worshipped except Allah. So kita percaya Allah adalah Tuhan kita. Kita hanya sembah Allah. Itu adalah maksudnya tauhid. So tauhid ini sama ada hablum minallah atau hablum minannas. So hubungan antara kita dan Allah dan hubungan antara kita dan manusia lain. Okay, rububiyah, believe that Allah is the creator and most powerful. So kita percaya hanya Allah yang menghasilkan semua barang di dalam muka bumi, bukan kita. Tazkiyah, purification of wealth. Maknanya kita sucikan harta kita. Sucikan harta kita dengan cara apa? Berzakat, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Khalifah is vicegerent ataupun kita kata khalif, servant of Allah. Maknanya kita ni adalah kita created, we are created as trustee and always to be in servitude to Allah Subhanahu Wa Taala, said by Syariah. Kita hanyalah pemegang amanah sahaja. Okay? And ukhuwah is the concept of brotherhood, love and respect among each other. Right? So ini adalah 5 basic philosophy yang konsep under Islamic economic system. Okay. So how this system solve the basic economic problem? Okay. Right? So what and how much to produce depends on Sharia, Quran and Sunnah. So the country will produce permissible goods, halal goods and services. And the production of goods and services is according to the classification of goods and services in Islam. So nanti chapter tu kita belajar apa classification of goods ataupun hierarchy of goods itu. How to produce? Kita akan gunakan, negara ini akan menggunakan efficient and cost effective method. Okay, so dia akan avoid produce unpermissible goods lah, macam barang-barang haram, and bring harm ataupun negative effect to the society, dia akan avoid. For whom to produce? Of course, kalau orang Islam dia akan fulfill the need of poor dululah, and then dia juga tidak ignore the rich. So dia akan produce basic atau essential goods dulu, then only dia akan produce luxury goods. Right? So these are the basic economic system. Right? So habislah chapter ni. So far okay. Untuk yang macam untuk sistem, untuk problems, itu semua you all kena baca. Untuk PPC, yes, baca juga, tapi banyak kepada calculation lah. Right? Okay, so nanti boleh tengok slide 17. Okay, saya nak you all tolong buat slide 17. Okay. Okay. Ni Right, contohnya kat sini kita ada rice and also wheat. And then di surah awak kira opportunity cost. Okay, so dia kata plot the production possibilities curve of country M in a graph paper. So before kita plot, lukis atas graph paper, lebih baik awak cari dulu opportunity cost sebab kita nak tahu types of opportunity cost. Adakah increasing, adakah decreasing, adakah constant. Okay. Right, so di surah awak kira calculate the opportunity cost of producing rice. It's not producing rice, sebenarnya producing wheat. Producing wheat. So, awak nak produce wheat. Okay, so awak cari dululah. 0 ke 1, berapa kat sini? 100 tolak 92, 8, betul? So, tambah 1 ke 2 wheat. So, berapa awak akan sacrifice di sini? Okay. Tambah lagi 2, 3, berapa awak akan sacrifice di sini. So awak dah dapat di sini and then awak lukislah PPC. Okay. So wheat will be in horizontal axis and rice will be in vertical axis. Okay. And then jawab soalan C dan juga soalan D. Boleh? So next class kita akan discuss. Boleh tak semua? Boleh. Boleh.
Okay. Okay, nak tanya apa-apa tak? Ada yang tak faham? Ada yang nak tanya apa-apa? Tak ada ya? Okay, textbook dah beli dah ke? Dah. Okay. Alright. Dah dapat dah textbooknya? Dah sampai dah dekat rumah? Dah. Okay. So kita akan Belum beli lagi. juga. Okay, belum tak apa. Ambil masa sikit lah Okay. Kalau dah ada textbook tu memang nanti bagi tahu saya sebab saya nak gunakan latihan-latihan dalam textbook tu. And saya nak you all baca textbook lah. Textbook tu lebih dia explain lebih lanjut lagi. Macam economic system tu yang saya bagi tu hanyalah very basic sahaja sebenarnya. So nak faham lebih lanjut boleh baca textbook tu. Okay? Right? So nanti kita akan continue kalau latihan ke apa nanti saya akan bagi sama ada dalam you future ataupun kita akan tengok textbook. Right? Kalau textbook tu senang sebab dia ada juga solution jawapan. So bila awak dah buat awak boleh compare jawapan dekat belakang textbook tu. Okay? Right, kalau tak ada apa, thank you so much. Ya. Sekejap ya, sebab tadi tak ada attendance kan. Saya nak kena ambil dekat sini. Sekejap ya. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome.